E aí galera, beleza? Eu sou o Alemão Retro Gamer, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje estamos aí com mais um vídeo de Red Dead Redemption 2. Hoje vamos fazer a missão Arqueologia para Iniciantes. Antes da gente começar, deixa aquele like fervoroso, se inscreva aqueles que não são inscritos e comentem. Deixa nos comentários se você já passou essa missão e se você pegou a medalha de ouro nela. Pra gente pegar a medalha de ouro nessa missão, precisamos concluir dois objetivos. O primeiro é recupere as relíquias sem ser detectado, e o segundo é recupere as relíquias em menos de 1 minuto e 30 segundos. Essa missão aqui, galera, esses dois objetivos são extremamente difíceis, mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que vocês vão ter que fazer ali, para que vocês consigam pegar a relíquia sem ser detectado e sair rasgando. Infelizmente, vocês vão ter que contar um pouco com a sorte. Bora lá, vamos startar a missão. Hey, mister. Whatever you're looking for, this isn't the place. Rains fall spoke of a white man. Hello? Come in. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. And I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors, he has already exacted some measure of revenge for the raid. 2 women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men. I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons. I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. Bom, eu falei na missão anterior, né, que a gente ia ajudar o índio. Chuva caindo. O Arthur, ele tem um respeito muito grande por esse índio. O Arthur tá procurando redenção, então sempre que aparece alguém pra ajudar ele, acaba ajudando. Essa missão aqui, galera, ela é uma missão muito chata, muito chata pra você pegar o objetivo de ouro, tá? A medalha de ouro. Porque a gente vai passar mó tempo andando, quase 10 minutos andando de cavalo, nós vamos subir as montanhas, eles vão ficar conversando. E só depois, lá em cima, quase lá no final, que vai entrar a questão da gente roubar a relíquia, que aí entra os dois objetivos que eu comentei com vocês. Então, por que é chato? Porque se você tá procurando a medalha de ouro e você falhar, você vai ter que começar a missão de novo. Infelizmente. A não ser que você falha na sua missão antes de você entrar ali no acampamento, antes de você pegar a relíquia. Se você pegar ela, ele tem um checkpoint ali e você
tipo, avançado, né? E aí você perde os dois objetivos. E aí o meu cavalo... Mas eu fui meio burro também, né? Mas beleza, eu tô conversando aqui, aí o jogo fica meio estranho mesmo. Então o que acontece? Você pode falhar até você pegar a relíquia. Se você falhar depois, você tem que começar a missão de novo. E é muito difícil, porque a gente tem que contar um pouco com a sorte pros caras não te verem lá dentro do acampamento. E quando a gente entrar no acampamento, vai ter dois caras conversando na lareira. Na fogueira, na verdade. E é bem complicado mesmo. Mas, vamos que vamos. Any assistance would be much appreciated, Mr. Morgan. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. We can talk if you want, Mr. Morgan. But don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. How much you know about Dutch? A little. Mostly what Charles told me. For years. Sorry, hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. Ah! Let's continue on. What was I talking about? Oh, for years. He was the best man I knew. But he's been unraveling for some time now, and I ain't sure there's any going back at this point. It took a long time for me to learn that you could never change a person. We only become more who we really are. Perhaps you see that with him, just as I see it with my son. Dutch has got this crazy plan that if we create enough noise and chaos, we'll be able to escape and go somewhere far away where no one will find us. I worry a lot of folks are gonna get caught in the crossfire, including eagle flies. So what can we do? I ain't quite sure. Just wanted you to know the situation. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. Yeah. You know, I had a son once, years ago. Don't talk about him much. Oh, what was his name? Isaac. His mother. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. We can talk more about this later. This will combine well. Wait there. I'll put these in your saddlebag. Mix these together. They taste awful, but it'll help to keep your strength up. All right, let's go. It's not much further now. So, yes, where were we? Isaac. His mother, Eliza, was a waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened?
I got there one day and saw 2 crosses outside. I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed them. And shot them dead. And offered $10. It hardened me. Feeling that kind of pain. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try and make some things right. And that feller, Monroe, how you know him? Captain Monroe was reassigned here from a regiment in the north. Apparently, the news of our conflict has spread all the way to Washington. He's a good man. He wants to help. Well, I guess that's something at least. The Army aren't all bad men. Just as my people aren't all good. But this Colonel Favors, he walks an old line. He's obstinate and he hates Monroe. I just hope between us we can work this out. It's just up ahead. Ah! What's happened? No! It can't be. Aqui nessa parte, a gente vai apenas investigar, procurar pistas. Então meio que é só seguir o script do jogo aí. I need to find the Chanupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. The Chanupa is gone. Of course. What is it? A ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. Sure looks like it was doing some drinking. Who would do such a thing? Hey, I found something. An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't. Yeah, well, still no sign of the Chanupa. Whiskey. Bastards are having a party up here. Okay. Let me give this some more thought. Thank you, Mr. Morgan. Do you have any binoculars? Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favors' men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. Now they've taken the last hope. Now my people are going to want a war. A war they can't win. Not if I get it back.
Get it back? Yeah, I'm gonna go in, get your chin up, and no one will be any the wiser. Would you do that? Well, you can't go, they know why you'd come. I don't have any money. Nah, I don't need your money. Beleza, então entra a questão que eu comentei com vocês. A gente vai ter que ir até o acampamento See if they have our sacred e pegar essa relíquia de volta. Yeah. Aqui, galera, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão seguir o mesmo caminho que eu estou seguindo, tá? A gente vai cortar pela direita aqui e a gente vai entrar ali no acampamento. A gente vai sem um cavalo, porque não adianta também... A gente precisa entrar sem um cavalo, porque senão eles vão ver a gente. Ai, não morre, por favor. Beleza? E a gente vai entrar aqui abaixadinho aqui pela direita. Por quê? Porque tem várias pessoas andando aí, vários soldados circulando. Então vocês têm que tomar bastante cuidado para você não chamar a atenção deles, tá? Se você entrar pela direita aqui, ó, nessa parte das casinhas, toma cuidado com os caras ali. E seguir pela esquerda aqui, vir abaixado, você não vai chamar a atenção desses caras. E aí você pode saquear para pegar o seu item de volta, ó. E os caras nem viram. Beleza, agora você tem que tomar cuidado na hora de sair, tá? Se você falhar nessa parte, você vai precisar começar o jogo do zero, infelizmente. Começar o jogo do zero, não, a missão do zero. Passamos por eles ali, ó, bala. Vocês têm que ficar de olho no minimapa. Vocês viram que eu passei nas costas de um dos caras ali e tá tudo resolvido, a gente pode voltar. Você pegou o item, você falhou, você tem que começar a missão do zero. Até pegar o item, se você falhar, você não precisa começar a missão do zero. Você pode dar continue no checkpoint. Você vai cair mais ou menos aí na parte do acampamento, tá? Fica a dica aí pra vocês. A gente só entrega o item aqui pro chuva caindo e a missão estará concluída com sucesso. Recuperamos a relíquia sem ser detectado e fizemos isso em menos de 1 minuto e 30 segundos. Yes. Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? No one was killed. Well done. Well done. I wish my son knew such restraint. My people owe you a great debt, and I'm giving you very little. But please, take this. We believe it to be sacred. Thank you. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. Isso aí. Só aguardar agora. I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. E tá lá, galera, missão concluída com sucesso, 100% medalhinha de ouro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like fervoroso, se inscreva aqueles que não são inscritos e comentem. Deixa aí nos comentários se você passou essa missão e se você pegou medalha de ouro nela. Vou ficando por aqui, aquele grande forte abraço da Demon Retro Gamer, falou! Been a while, girl.